had picked up on your tone, yeah, we wouldn't be here. We wouldn't be laying here just staring at the wall waiting for you to get a call. Hi everyone, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं कर रही हूँ वन ब्रांड लुक एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। And the brand I'm using is Miss Clear, and I truly believe that this is a very underrated brand because आप देखेंगे। So I will be starting with clean moisturized face. So सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर, एंड जो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ इनकी प्रेस्टीज रेंज से यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ इल्यूमिनेट प्राइमर। एंड इनकी दो रेंजेस हैं, नॉर्मल रेंज है, वन इज़ प्रेस्टीज, तो प्रेस्टीज वाली इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लग्जरी रेंज। और ये प्राइमर मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ एंड यू कैन इंस्टेंटली सी दैट इट इज़ गिविंग मी दैट रियली नाइस ग्लो ऑन माई स्किन। इंस्टेंटली मेरी स्किन है वो एक रेडियंट लगने लग गई है, ग्लोई लगने लग गई है। यू कैन सी दैट ऑन कैमरा like just after applying this primer. Next I'm gonna use this full coverage makeup in the shade 11. तो मैं इसमें जो शेड है kind of orange यूज़ कर रही हूँ to conceal, not conceal, correct my dark circles and other dark areas of my face, जैसे कि around my lips, around my nose, lids and under eyes। और एक blending brush की मदद से I'm just blending it really nicely। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसने cancel out की है darkness मेरी फेस की। Now I'm using Prestige liquid foundation in skin beige, and you can see the packaging, it's so luxury, and this much amount of foundation I'm taking, और at least ये ज़्यादा ही था तो बच गया था, and I'm just blending it really nicely। इनिशली मुझे लगा कि जो फाउंडेशन शेड है इट्स अ वेरी वेरी लाइट फॉर मी, बट जब मैंने ब्लेंड किया इट ब्लेंडेड इट सो वेल दैट इट एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग वेरी नाइस ऑन माई स्किन। नेक्स्ट आई एम टेकिंग फेकेट कंसीलर इन द शेड 1, और इससे मैं अपने अंडर आइज, ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड्स बो, फोरहेड एंड चिन हाईलाइट कर रही हूँ। एंड देन आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट रियली नाइसली विद अ blending brush. It's wrong, know that it's wrong, but baby, don't it feel amazing? I've been feeling like lately, you might just be a crazy. Know that it's wrong, know that it's wrong, know that it's wrong. I've been looking for somebody new, but keeping it happy with you. Hate to admit that it's true, but I keep on. Then to set everything, especially my concealer, मैं यूज़ कर रही हूँ Blooming Face Powder in shade Neutralizer, और अंडर आइज, ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड्स बो पे लगा रही हूँ, ऑल्सो थोड़ा बहुत लेड्स पे भी लगा रही हूँ। Then I'm using this Ultra Glow eyeshadow palette, beautiful palette, it's so good, so pigmented and a very good size mirror। So I'm taking this really nice peachy pink shade और इसे अपने crease area पे लगा रही हूँ। Then taking a little bit of darker shade and I'm just deepening the outer corners, और मैं inner corners पे भी लगा रही हूँ। I'm kind of creating that halo eye look, halo eye, whatever you want to call it। Then I'm taking a berry shade और small blending brush की मदद से I'm just placing it to my outer corners और धीरे धीरे अपने crease पे लेके जा रही हूँ। And then with a fluffy blending brush I'm just gonna blend it all। Now I'm taking this shimmery orange shade and just popping it right in the center of my lids and blending it with the other eyeshadows, just using my fingers only। Highlight के लिए मैं एक creamy shade यूज़ कर रही हूँ, matte creamy shade, and that's it। And I'm taking a shimmery shade for inner corner highlight। Berry color यूज़ कर रही हूँ अपने lower lash line पे and blending it really nicely with the other eyeshadows। Now for the liner I'm using matte stain eyeliner and I'm just lining it, not winging it out, normal line कर रही हूँ। Then I'm taking brown shade and I'm just placing to the outer corner and I'm actually blending it with the liner, and also I'm taking it a little bit to the crease। Now for the eyebrows I'm using the dark brown eyeshadow again, और उसकी मदद से मैं अपने eyebrows fill in कर रही हूँ, just like this। Now for the lashes I'm using Lashes 58 by Miss Claire and their eyelash glue in dark tone। Trust me guys, this will change your eyelash game if you are new to lashes और आपको lashes नहीं लगाने आती। You should go for this glue and you can see how pretty they are। Now I'm just gonna merge my both an original fake and original lashes and with their Prestige mascara, और अपने lower lash line पे भी same mascara लगा रही हूँ, amazing mascara again।
Now for the blush, I'm using a round blush in 06, and I'm just taking this blush a little bit and placing it onto my apples of cheeks. And also I'm just gonna place the same blush onto my nose because I really love that blushed flushed look, especially in winters. So yeah, that's why I'm doing it. Now I am using Strobing Powder too, and this is a very beautiful highlight, and I'm just placing two highest points of my cheeks, bridge of nose, cupid's bow, and forehead of course. And you can see kitna glow. I just love everything, like the whole look, how it is coming. And now I'm using setting spray in matte finish. Dewy finish मुझे already बहुत पसंद है, so this time I was trying the matte finish, and this is also very good. Highlighted look bhi hai, but still the look is matte, so I really like that. For the lips, I'm using their long lasting lipstick in 36 Floral Pink and 17 Beige. और मैं पिंक जो है आउटर साइड पे लगा रही हूँ, and then I'm just filling it with beige and merging the both the lipstick together. मैंने इस बार इनकी दूसरी लिपस्टिक्स यूज़ की हैं because इनकी lip creams already बहुत famous है, so I really wanted to try something else. And this is the whole look. I loved how the look came out and how I'm looking with all these products. My skin is looking so flawless and gorgeous. I just loved how the foundation was sitting on my skin. The primer worked so well. So बहुत से products हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे. I will be doing a separate video कि आप इस Miss Claire के कौन से products are like must buy. I will be doing a separate video. And yeah, this is the whole look. I hope you enjoyed the look. It makes me sick, and baby, I gotta tell you the truth. I've got this empty space, and here's the thing about it. So this is the kind of look you can do to any wedding or a party guest makeup. And yeah, I really hope you enjoyed the video and the look. I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy, bye bye, and don't forget to subscribe. In the summer